today's intro. Oh my god. This chocolate cake is going to make our day. कहीं कहीं तेरे Little bit जिज्जू of का बर्थडे तो नहीं calories है? into us. नहीं, जिंजू का बर्थडे भी गया. Thank God. But मतलब सेलिब्रेशन नहीं तो है. मेरे एल्सा का बर्थडे आने वाला है. Elsa का birthday मना रहे हैं हम लोग. Yes. We have to dip into this because this looks fantastic. This is double layered chocolate. मेरी कॉफी के बाद. Oh my god. Yay! Cheers. अभी बाद में मैं ये सब फिनिश करूंगी. ज्यादा तुम लोगों का हो गया ना? So we just celebrated a Dom's birthday by having one bite. Hey, how is Sky doing? He's okay, recovering. Okay. So he had this spine issue. So I had to rush him to the vet that day. What's the issue? So he's got a disc herniation of the spine. Oh. So it's a little because in beagles, he's a beagle. आपण कुत्र्यांबद्दल बोलणार आहोत. हो, बोला. येलो काळा हे स्पॉट्स असतात. Yellow. That is a beagle ना? No, she's right. Beige and black. He's beige Patches. and black, so that's why she's and a bit of white. So yeah, beagles So are that's why I said beige and black patches yeah. on white. Yeah. So त्याच्या spine ला काहीतरी एक issue झालाय. So I had to rush him to the vet, and it was like a nightmare because he has motion sickness, and we have to like really. I drove like a maniac that day. My God. my But God. ये scary है ना. मैं pets cannot communicate, right? Conversation नहीं, कुछ बोल नहीं सकते ना. मुझे ये हुआ है. Yeah. They are like, my God. So yeah, so you all know I'm a telepathic animal communicator. Yeah. Do you try to communicate when they're unwell? Yeah, I do. I do communicate with them. I'm like a little amazed because I know, like, I have 4 pets, as you know. And the first one of my pet that you interacted was Ginger. This is the initial days. Yeah. And it started with me just wanting to know whether, he loves me, Shargari, or not. Because I love him like. पहले जिंजर कैट है वो बोल पहले. Ginger cat hai. You know Jinju. Ginger Boka is my hai. Boka. बोका. Manzar hai. मांजर. He is my baby. Yeah. And like First first child baby. होता है ना, first child love होता है, तो वो मेरे लिए वो है. तो मैंने सोहा को बोला कि सोहा यार एक रीडिंग कर दे, बिकॉज आई डोंट नो वो मेरी तरफ क्या उसका रिएक्शन है. तो सोहा घर पे ही थी उस समय, और सोहा ने कहा, ओ माय गॉड, इसका हर सेंटेंस मम्मा से शुरू होता है और खत्म भी मम्मा से होता है. ही इज लाइक अ फैन ऑफ योर्स, कि मतलब मम्मा 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 मम्मा. So again, to clarify, Mama is how she is receiving that. Yeah. I was saying Menka. So it's a very It's how we perceive it human, also. it's how we perceive it. Okay. So animals are not seeing us as parents or they're looking at us as providers, no? not really. Then Do they That's a look vast, at all subject. as humans? not even Yes. provider. Only Provider तो यार मतलब we So provide we them food, Caregiver, comfort, caretaker. No. then Then okay, wow, this is a revelation, yeah. So ये तो मुझे भी नहीं पता. animals are, so we are a part of nature. Animals are a part of nature. Trees and whatever flora, fauna are a part of nature. No one is caregivers for each other, right? It is a human condition to feel. This motherly instinct is a human feeling which we instill upon to kids or animals or even an older person we are taking care of. हाँ. Ideally, any element in nature survives. So animals are survivors, humans are survivors, plants are survivors. And Interesting. it is always, so interestingly, always whenever anyone gets in touch with me for a communication, they interact like as if that's the child. Yeah. The kid is, मेरे बच्चे हैं. Like I treat them, I also Correct. call them my babies. so there's nothing wrong. It's about how we want to kind of what is that place they want to take in our life for us. the important They of have a completely different agenda to come into our life. like. I'm not a provider. They as in each one has a different personality, नहीं, and but they all have. what am I to them? You're a human. You're a human who is coexisting with them. And providing them with food and shelter. No, if you weren't providing, they would have gone and looked out for their own food. मुझे क्वेरी है कि when Suddenly you're talking there's about animal taking question. care of pets, Hmm. I want to ask whether they are, I mean, it is meant to be like this because animals are animals Yeah. and they should be doing everything on their own. Yeah. Are they even made, मतलब उसके I spine get को कुछ हुआ ये हुआ, अगर
तू नहीं होती, कोई Correct. पेट ओनर्स नहीं होते, They and wouldn't if have survived. they would, They yeah, would not have survived. yeah, but then isn't that No. like So, their life and domestication of animals happened much later. I mean, through evolution and all, whatever. As humans started feeling that they need to own an animal, cattle or whatever, they're on their farms, and dogs came into humans' lives, or even adopting a cat. This word adoption. What are we doing? We as humans are giving ourselves that standard of, that I You're have the protector. adopted. The cat may not require it. The dog may not even require it. There are so many lost cases where the animals actually leave the house on their own. नहीं अपने आप को पेडेस्टल पे I खड़ा agree, कर मुझे यही रखा है। मेरे दिल में था, Wow. whether It they is- even want it, इसने तो or पूरा it is, कंसरा कर दिया 2 मिनट में, कोई or is it पापा only नहीं है। humans that want pets? Yeah. Pets don't need humans, ऐसे मुझे तो ऐसे ही लगता है. And they नहीं, come, but I come agree to with other you. life अपने purpose. अपने I agree with you. See, but for example, when Jinju, my first cat, my first Manzar, he fell ill. It was, मुझे पता भी नहीं था कि he's unwell. He was eating cloth. Yeah. He was eating random Yeah. Ah, things, it was quite. and it was scary. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों खा रहा है. And I was taking him to vet all over the place. सबने बोला ये behavioral issue है. इसको किसी चीज से irritation हो रही है. मैंने कहा irritation can't be eat. He was he was Shazli, you chewing not on the- believe. मैं रात को सोती थी, मैं सुबह उठती थी, मेरा टी शर्ट खा लेता था वो. हाँ. Yeah. Yeah, I have I remember witnessed that. that phase. मेरा पीछे से पूरा नाइट सूट खा लिया उसने. एंड इतना पीस नहीं, इतना पीस खाया है उसने. Yeah. एंड देन पूरा वॉमिट करता था. So सो आई हम वाज लोग- वेरी स्कैर्ड. हम लोग जो कपडे फोल्ड करके रखते थे ना, तर कपड्यांच्या घड्या आम्ही लपवून ठेवायचो. हाँ, पण सकाळी उठून कपड्याचं काहीतरी एक पोर्शन खाल्लेला खा असायचा. लेता. तेच म्हणते की तो जर बाहेर त्याच्या So I tell you what habitat मध्ये happened. असता तर त्याला तो टी शर्ट मिळणारच नाही ना नहीं, वो खायला. कुछ और खाता फिर. हम्म. सो See, बेसिकली that was a condition which he when had. I took him to the So they- doctor, हम्म. फाइनली ऑल डॉक्टर्स गेव अप ऑन हिम. बट मेरे को ये था कि मुझे पता भी नहीं था कि इसको कंडीशन है. मुझे लगा ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है. देन देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर डॉक्टर जिसको मैं लेकर गई, एंड ही इमीडिएटली डायग्नोस्ड इट. ही इज वेरी गुड, एंड ही इमीडिएटली डायग्नोस्ड दिस कि ये बिहेवियरल इशू नहीं है. ही इज गॉट It's a एन condition. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर Yeah. जो उसके पूरे माउथ को अटैक कर रहा है. सो उसके दांत में उसको बहुत दर्द हो रहा है. तो जब दांत में उसको इतना दर्द हो रहा है, द ओनली कंफर्ट ही गेट्स इज व्हेन ही चूज ऑन क्लॉथ. क्लॉथ चूइंग में उसको पेन रिलीफ मिल रहा है. तभी हमने उसका फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 13 सर्जरीज, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स उसके दांत निकाले. बिकॉज दे हैव मच मोर टीथ देन अस, एंड दे आर वेरी टाइनी टीथ. तो उसका मुझे सारा टीथ रिमूव करना पड़ा. एज यू सेड, अगर वो मेरे पास नहीं होता, वो रोड पे होता, डॉक्टर सेड ही वुड हैव डाइड. बहुत हो गया, तो खाना दे रही थी. वो इतना श्रिंक हो गया था कि उसके पास उतना भी एफर्ट नहीं था कि वो जाके स्टॉप, वो मर जाता. Right now he's 11 years old and he's here because I took care of him medically. Yeah. अगर वो रोड पे होता, Correct. डॉक्टर सेड ऐसे बहुत सारे Correct. कैट्स मर जाते हैं. This is a very common disease with Indian street cats. It's a genetic disorder. So Okay. that's the answer. Of course they will die. With our protection they get a little longer lives. अब तो वो कह रहे हैं कि like even dogs usually 11 to 13 is the max. Now dogs are living for 15 years. Yeah, 18 my years. dog lived for 18 years. Wow. It was like a big By the way, I have taken Jinju to a vet. Yeah. Yeah. Me being a non-cat pet person. person. But you must tell them how you initially reacted to when Jinju came home. सो मी आणि मेनका जेव्हा फ्लॅटमेट्स म्हणून राहत होतो तेव्हा आय न्यू की आय हॅव टू ऍक्सेप्ट दिस डील अलॉंग विथ अ कॅट. सो ती जेव्हा At that आली, time there was only Jinju, there was no there was one only else. जिंजर. आणि मला एक कळलं होतं की तो पाण्याला घाबरतो. Okay. सो आमच्या 2 बेडरूम्स अशा समोरासमोर होत्या आणि 2 टॉयलेट्स होते. सो मी रात्री जर बाथरूमला जायला उठले तर मी पाण्याची बाटली घेऊन उठायचे. म्हणजे Because तो आला तर तो आला तर त्याला असं पाणी शिंपडून मी जायचं. पाण्याला घाबरायचं आहे मला. But Jinju बहुत loving है. ये पानी फेंकती भी नहीं, फिर भी जाता था. इसके कमरे में ही सोता था वो. त्याला रोज. कळलं की हिला, आय डोंट नो, मी त्याला ह्युमन कॅट म्हणते. तर तो तिकडे, सो मी अशी करून जायचे. नंतर स्लोली मी मेनका शूट्स ना जायची, लॉंगर डेज शी वॉज नॉट युज टू बी अवे फ्रॉम होम. आणि जिंजू घरीच असायचा. तो त्याला लांबून त्याला फीड करणं, लांबून त्याचं हे क्लीन करणं, पाणी ठेवणं वगैरे वगैरे मी केलं. आणि एकदा मी दुपारी झोपले होते इन मेनकाज रूम.
बिकॉज माझ्या बेडरूम मध्ये ऊन यायचं, हम्म. तिच्या बेडरूम मध्ये ऊन नाही यायचं. सो मी मेनकाच्या रूम मध्ये झोपले होते ऑन हर बेड अँड जिंजू केम आणि त्याने, यू वुडंट बिलीव्ह, त्याने फक्त असा हात आपण ठेवावा तसा One पॉ paw. एक्सटेंड करून माझ्या असा अंगावर ठेवला आणि तो लांब झोपला. आणि मला असं वाटलं ह्याला कळतंय की मला हा असा जवळ आलेला नको आहे. सो त्याने नुसता असा एक पॉ ठेवला आणि तो झोपला. आणि तिथपासून तू प्रेमात पडली. तेव्हापासनं जिंजू प्रेम माझं जे सुरू झालं. आय एम स्टील, आय वुडंट से दॅट आय एम अ पेट पर्सन, But she loves Jinju. बट आय लव्ह जिंजू. And even Diego, I think. Yeah. डिएगो तर माझ्यामुळे घरात आला. ते सोहा, Diego तुला has- आठवतं सोहाच्या ह्याच घरात हम्म. आपण एकदा असंच पार्टी करून हो. सगळे झोपले होते आणि मी तेव्हा डायलॉग हो. लिहायचे डेली सोपचे, त्यामुळे मला उठावं लागलं 6 वाजता. हा. मी 6 वाजता उठून एकटीच मी जागी होते आणि मी माझं काम करत हा. होते. आणि तुम्हाला सगळ्यांनाच माहितीये की मी काही पेट पर्सन नाही. म्हणजे मला असं वाटतं यू ऑल आर ब्लेस्ड दॅट यू हॅव दॅट एक्स्ट्रा इमोशन इन यू विच आय डोंट हॅव ॲट ऑल. आय हॅव ट्राईड टू लाईक पेट्स बट आई हैव जीरो इमोशंस. मला काही वाटतच नाही. म्हणजे वेन यू डिस्कस कि उसको ये हुआ मुझे कुछ होता ही नहीं है मुझे दिल में कि अरे ऐसे भी नहीं लगता है मुझे. आई डोंट नो, आई एम व्हेरी. पण मला पण नाही वाटायचं हे, हा. मुझे भी ये नहीं लगता था अंटिल आय, म्हणजे ऍक्च्युली एका घरात आम्हाला राहायला लागल्यानंतर हळूहळू डेव्हलप. इवन टुडे इफ आय गो टू समबडीज हाऊस ज्यांच्या घरामध्ये पेट आहे, माय फर्स्ट थिंग इज मुझसे दूर रहो. हा. I don't want you being around, Correct. or I don't mind being around you, but please can you just not touch me? No, Yeah. this is organic. हम्म. You know, I mean it comes naturally. जसं त्यांच्याकडे हे नॅचरली येतं की they just love pets. या तसं being neutral comes Neutral, naturally yeah. to me. Not being fond of you, I think comes naturally to you. या सो त्या दिवशी असं कंटिन्युइंग माय स्टोरी, Yeah. तर मी एकटीच बसले होते आणि ही झोपली, सगळ्याच झोपल्या होत्या. तर तिच्या Coco. कोकोला भूक लागली होती, त्याची खायची वेळ झाली होती. तर मी एकटीच बसलेली असल्यामुळे तो येऊन असा माझ्या समोर बसला. तर मी म्हटलं नाही, मी नाही. मनात म्हटलं मी त्यातली नाही जी तुला प्रेम वगैरे, माझ्याकडे नाहीच आहे ते प्रेम. म्हणून मी असं काम करते. तर तो म्याव म्याव करायला तो नाही लागला. ग, ती. सॉरी ती म्याव म्याव करायला लागली. तर मी म्हटलं आता काय हिचं काय? तर दॅट कॅट मेड मी ऍक्च्युली Get up. get up and give her food. She took me. I had to follow her. म्हणजे this was something, not that I felt something for her and I went, but I knew that she's asking me की उठ. I कोणी saw आपलं- this on Instagram that over a period of time, cats and dogs, which are the major pets that everyone has in their house, has figured out how to condition the human to listen to them. हम्म. Not so much as Yeah. dogs, but cats have. Like they know which human has to be tackled how, so that they eventually they're with us. Why? Not for protection. Like खाना मिलता है, वो time पे खाना मिल जाता है, हम खा पी के मस्त. हम्म. For us also, if you have somebody who's feeding you on time, you don't have to work, you don't have to do anything, you can chillax. So it's for them, it's like that, right? Yeah. So they've conditioned themselves in such a way to they adapt very quickly. किस ह्यूमन से कैसे बात करना है ताकि मुझे मेरा खाना मिल जाए. हम्म. Like I know the way Jinju asks, or Diego or Romeo or Lola, out of my 4 cats, the way they ask me for food, they don't ask like that to Som हम्म. or to my maid. मेरे से ना वो पूरा दिल पिघला के, मतलब मैं मर रहा हूँ तो मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे वाला स्क्रीच आता है, हम्म. चिल्ला के कि हेलो टाइम हो गया है, कहाँ है तू. विद सोम एंड ऑल देयर लाइक बेगिंग, खाना दे दो प्लीज, बिकॉज सोम इज लाइक मैं तब उठूंगा तब खाना दूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, लाइक यू आर. He loves them, but you know, Som also when he came into my life, he zero affection towards cats. He was a proper dog person. पर हम cats were like कि ये species मुझे नहीं पसंद है. उसका भी यही सेम केस था कि he had no Yeah. option. मुझसे शादी करनी है तो he has to come and live with these cats. So by then I had 3. Ginger, Diego and Romeo, all 3 were there. So it took him some time to adjust. But then there was a role reversal where now he is unable to live with them, without them, even for half a day. वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं. I am not that clingy. मेरा affection उतना है जितना मुझे दिखा ना, उसके बाद then I step away. For me, that's why cats work beautifully. I don't think I can have dogs because, you know, work takes up a lot of my time. मेरे पास उतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि मैं डॉग को पूरा टाइम दे सकूं. So cats are like, you know, they are also very
what do you call it, selfish. जितना है उतना ही, बाकी नहीं चाहिए. So it works well for me otherwise. See, when लेकिन I जे हाँ नहीं नहीं so when I hear this, I remember once Sharvari said that actually मतलब pets शी प्रॉब्लेम नाही आहे, मला पेट लवर्स कधी कधी इरिटेट करतात. Yeah. प्लीज. म्हणजे इरिटेट में आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट इरिटेट म्हणजे ना समटाइम्स आई फील दैट मेनी पेट ओनर्स I understand their love for their pets totally. Yeah. And I also know that I can't feel the same for their pet or any pet, any animal. So if I visit them, I expect that मैं आई हूँ एक ह्यूमन लेवल पे, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दो. और वो जो पेट के ही पीछे पड़े रहते हैं, अगर whoever does that, वो मुझे ऐसे लगता है कि अरे मतलब अभी मैं आई हूँ तो मेरे ऊपर ध्यान दो. यू कांट जस्ट. तो वो मुझे थोड़ा, यू नो व्हाट हैपेंड, आई हैड गॉन टू अ फ्यू इयर्स बैक. वी वर प्लानिंग अ ट्रिप टू लद्दाख मैराथन के लिए. वी वर प्लानिंग, सो वी वेंट टू अ पर्टिकुलर ऑफिस वो प्लान करने के लिए. और उनका छोटा सा ऑफिस, जो घर ऑफिस बनाया हुआ था, और उनका हॉल था, टेबल था. इट वाज लाइक अ घर कन्वर्टेड इनटू ऑफिस. तो वो सेफ्टी डोर से मैंने देखा तो एक बड़ा सा डॉग वहां पे से घूम रहा था, जर्मन शेपर्ड ऐसे, जो ऐसे अच्छा दिख, नाइस, ही इज अ वेरी हैंडसम डॉग, हैंडसम लुकिंग डॉग. तो वैसे एंड क्वाइट बिग ना. तो ऐसे अच्छा ये डॉग है, तो मुझे लगा कि क्योंकि अभी क्लाइंट्स आए हैं तो दे विल ऑब्वियसली टाइम अप. तो वो ऐसे घूम रहा है. तो मैंने पूछा कि ये, हाँ तो काही नाही करत. टिपिकली ऑल पेट ओनर्स विल से तो काही नाही करत. बट तो काही मतलब जस्ट द साइट ऑल्सो कैन यू नो स्केअर द नॉन पेट लवर्स. हाँ, तो काही नाही करत इज ओके, बट दॅट काही नाही करणं ऑल्सो इज स्कॅरी टू मी. सो आय सेड की ह्याला नाही नाही तो काही नाही असं. तर मी देन आय टोल्ड देम दॅट my friends that you continue with the meeting. I'll not come inside because I'm not comfortable around that dog being. मैं आधा टाइम वो इधर मेरे पीछे तो नहीं आया, वो इधर तो नहीं गया, यही देखती रहूंगी. Correct. सो प्रोफेशनली अगर वो ऑफिस है तो प्लीज वो फिर तो पेट नहीं, लव ऐसे मेरे कई सारे friends हैं who are not cat lovers, so when they come home, I keep them inside in a room. वो मेरे को करना पड़ता है because like when I have like guests come over, they're not comfortable with a cat. मेरा भी वही नजरिया है कि यार मेरे कैट्स कुछ करते नहीं है, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल, सो आई पुट देम इन अ रूम कि यार तुम भी वहां पे रहो, बिकॉज then it's comfortable for people also to just spend their time. So they, because of me, for me, they kept the dog inside अंदर वाली room में, but I think he was banging on the door and all that. So they were actually not very happy because they don't want their dog to be treated like that. उनको ऐसे लगता है कि इसको मैंने कैसे बंद कर दिया. But for me, I was like, I'll stand downstairs. You all finish the meeting. मैं नीचे रुकती हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊंगी ये meeting के लिए when a dog is moving around. तो मेरा सिर्फ वही प्रॉब्लम है that पेट लवर्स शुड बी, वो डिस्क्रिशन होना चाहिए. बट यू नो मुझे और एक लगता है, जितकं मी जास्त बघतेय ना हे आता बऱ्याच लोकांच्या घरात, लाईक इवन कपल्स समटाइम्स, जैसे कि या इवन मेनका कॉल्स देम मेरे बच्चे. समटाइम्स rather many a times I feel are pets replacing children in today's For me, world. they have cat. For me, I'm very clear. These are my kids. That's it. They fulfill me in every motherly feeling that I have. They fulfill all my wants for it. मेरे लिए, I have my nieces, I have my nephews, I have seen them grow. You know that, like you know, from they were kids. I've been with them, like you know, मासी माँ जैसी होती है. So I've taken care of them in that. But I don't find a difference between, you know, them and my nieces and my nephews. And as I told you last time also, you know, for me, I want my kids to always remain kids. I don't want kids to grow up and question me. मैं जो कह रही हूँ सुनो, मैं जितना कह रही हूँ उतना ही सुनो, नहीं सुनना तो जाओ. I am telling you, a lot of my friends are like that. They're very happy कि यार इतना ही चाहिए था, यही है. But what Not happens everybody has that you know, feeling. Yeah. For me, यही मेरे बच्चे हैं और इसमें जितना प्यार दिखाना मैं दिखा देती हूँ, बस हो गया. Then they have their personal space, I have my personal space, we all are happy. What do you think?
So I have spoken to a lot of pet companions. I don't call them pet parents because that is a very complex word. Okay. I know. I mean, see now I've I know studied a lot on this, where so you're it coming gets. from. I know, yeah. No, and I completely your emotion is justified because it takes the a lot of courage for me to explain to that pet companion. I know, If one day at you all- told me अगर फ्लड और फायर आया तो पहले किसको बचाएगी, अपने आप को कि अपने बच्चों को? मैंने कहा ये कैसा सवाल है? मतलब I was traumatized by that question. Just thinking, जब इसने मुझे बोला तू उनकी पेरेंट नहीं, अगर एक फ्लड आया, अगर सुनामी आया तो किसको बचाएगी सबसे पहले? मैंने कहा सुहा तू ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकती है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं चारों को लेकर भागूंगी। कहते हैं ऐसे कैसे होगा? ऐसा हो नहीं सकता है. So You it know does the feeling, happen. yeah. It is something which, as humans, we need some kind of strong healing power, and it comes through animals for most of them. And they feel secure with that animal around. For me, also, I have 4 pets, and I've had pets all my life. So it is a security blanket in terms of emotions, and which makes us as humans stronger, is what we feel. We can definitely function without them very well, but we like that feeling. So that's why it's good to have them around us. Problem sometimes what happens is when people actually start considering them as kids, they need to know that there is a difference. I Because know there's a difference, but in terms of no, what? not you. I'm talking about. See, we've spoken about this. So you have a very practical approach to the way they are cats. At the same time, you're considering them as your kids, Yeah. right? There are some people who just don't know that there's no line, and it gets extremely difficult for them to explain to them that that particular child is not going to live as much as human years. Yeah. So during if it's an older pet, maybe a dog or a cat, and the person has consulted me, it is difficult to tell that person that the time is coming close. So it is very, very difficult for that person to snap out of it, because that has become a security blanket. Yeah. Like Agreed. it's not only about dying pets, or it's not only about lost pets. So many people are frantically looking out for their pets right now as we speak, but that pet has left on its own because they feel iska healing ho gaya hai, they don't require me anymore, or they want to teach that human letting go. They want that human to learn that Baba, let go. There are many more decisions, important decisions which you need to take in your life, and you don't require me right now, or I need to go to some other family or another human, because that has become my purpose now. So my work here is done. They're so clear about it. Problem with us is we like to keep that cushioning. Like it's a very good feeling. I mean, come on, I have 2 dogs, and cuddling them just it's so you have a fulfilling. bad day, you come back and you cuddle it's like your a stress pets. buster. You enter the home, It's you see them amazing. like, okay, fine. But as long as we know that, Yeah. because I know people who had to go through therapy to get over lost pets, or even older pets who are going to pass on. It's extremely difficult, and it is not something which is for them. They've considered them as humans. Yeah. They are animals eventually, and they are okay with whatever decision you're taking at that point for that particular pet. I remember you did a reading of all my 4 cats once. Ginju was very clear. Mama, mama, mama. Diego was very clear. मुझे बस खाना दे दो, मेरे को और कोई लेना देना नहीं है लाइफ में. तो खाना खाना खाना. He's like one chubby, chonky cat जिसे बोलते हैं. Romeo was very clear. I think he said कि मैं बहुत busy हूँ, मेरे को मेरा काम देखने दो, तुम अपना काम देखो. Then she asked Lola, तुम इनकी जिंदगी में क्यों हो? He said, मैं इनकी जिंदगी में नहीं हूँ. इसको चाहिए था, ये मेरे को उठा के लेके आई. Really? Yeah. I was like, ऐसे कैसे बोल सकती है? But then I realized, हाँ, correct तो बोल रही है. Yeah. Right. She was living अपनी मस्त जिंदगी में उठा. We also spoke about her. She's not figured out her purpose as yet, Yeah. because she was very young at that Because point. Maybe I think it अभी was भी उसका something which वही she- है कि she just loves hanging around and doing her own Yeah. masti. So she's bringing the calm in the family right Yeah. now. So she's But the calmness. she's very like, so those readings were like, अरे वाह, ये तो. It's actually, you know what is interesting for me?
fun part is the reading that happens with them. Because like we perceive humans as humans do, right? You don't know what they're thinking. उसके दिमाग में चल क्या रहा है? I'm very curious. तो मैं so reading करना क्या क्या सोच रहे हैं? Like really fun facts that come out. Like last time also you read Ginger, and he basically just dismissed, Yeah, exactly. saying now like earlier his whole life was me centric. Now it's Now not. it's not. Yeah. So it's very interesting to, and you see that behavior change in them. Huh? I don't know how real the science is. I'm sorry Yeah, to say that, but I don't correct. know how real the science is. But कुछ चीजें ना इतनी सही बैठती है कि you feel like oh my So god. the other day I visited her Hmm. काम के लिए, ठीक है, हम लोग लैपटॉप खोल के देख रहे हैं और मैं कार्तिक को घर छोड़ के आई हूँ बिकॉज आई वांट टू फोकस एंड आई डोंट वांट द डिस्टरबेंस। और जिंजू आके लैपटॉप पे बैठा है, मैंने बोला इसको, सुशी से नहीं अरे वो हम ही थे बाहर ना तब। रोएगा, हाँ हा. तो रडेल बाहेर, तो आपल्याला काम नाही करायला देणार. म्हटलं उपयोग काय, मी कार्तिकला घरी सोडून आले. करेक्ट. इकडे आधा लॅपटॉप के ऊपर बैठा आधा ऐसे बैठा और उसके बीच में से मला तर असं वाटतं की आता हे सगळं जे मी ऐकते ना ह्यांचं वेगवेगळ्या इमोशन्स आणि हे सगळं, हो, मला असं वाटतं मला ह्युमन्सशी डील करताना इकडे बोंबाबोंब आहे. म्हणजे तर But it's हे easier to deal extra- with pets. No, it's much It's much calmer easier. Yeah, you feel Humans good. have so much more emotions. Animals के 4-5 emotions में ही खेलते रहते हैं. हाँ, It's तो very मतलब मुझे simple. वही है कि मैं मेरे साथ जो 2 4 5 लोग हैं उनके साथ में अच्छा बिहेव करके एक हार्मनी ले आऊं, वो मुझसे नहीं हो रहा है. तो पेट्स और कहाँ, उनको समझो, उनके दिल में क्या चल रहा है ये सब समझो. मेरे पास वक्त ही नहीं है. मतलब वो ऑफ कोर्स आई डोंट फील दैट, आई अंडरस्टैंड, Correct. लेकिन मुझसे तो वो नहीं होगा, इस जन्म मेरा- में होगा ऐसे नहीं लग रहा है. मेरी जर्नी थोड़ी, मतलब यहाँ तक आई डोंट थिंक मी पण ह्या जन्मात पोहोचेन, मला वाटत नाही आहे. बट अर्लियर माय ब्रदर वांटेड अ पेट Okay. एज अ किड. Oh. हाँ, वो टिपिकली वो इसमें किसी बैग में वो एक छोटा किटन हाँ. डाल के घर पे लेके आया था. एंड ऑब्वियसली हमने उसको वापस छोड़ दिया. एंड ऑल हिज लाइफ ही वांटेड अ पेट, जो कि ऑब्वियसली हमने लाया नहीं बिकॉज वी सेड कि हु इज गोइंग टू, इट्स Look अ after, रिस्पांसिबिलिटी, Yeah, yeah. इट्स अ लिविंग बीइंग. Yeah, So they are like it's actually baby. taking care of a child. For It everything. is. Yeah, yeah, It it is. is. Of course, It is. yeah. Everything from doctor to cleaning the potty, food, Sab, water, sab. everything. Sickness से लेकर, it's just a big child, infant you have for life. Yeah, so now Kundan has gone abroad. अभी वो जहाँ है वहाँ पे वो काय असतं का तिकडे परदेशी, तुम्ही पेट्स ना जाऊन थोडा वेळ देऊ Yeah, शकता. पेट Yeah, कॅफे yeah. सारखं. नाही, No, no, there are these therapy Pet whatever. therapy centers where you can just go and spend time with spend pets. time with pets. Yeah. आता ते तो करतो तिकडे जाऊन. Nice. Now Karthik is 6 and now he wants a pet. And I'm telling him the same thing. I cannot take the responsibility Yeah. of It is a responsibility. It's a huge responsibility. आणि That's why people ironically- think ये तो बहुत आसान है पर नहीं. मला पेट्स बद्दल काहीच वाटत नाही असं मी म्हणते, पण माझ्या सगळ्या गोष्टी ज्या मी लहान मुलांसाठी लिहिल्या, Oh. दे आर ऑल अबाउट पेट्स. Yeah, आय हॅव actually. yeah. इमॅजिन व्हॉट, अँड इट्स अबाउट स्ट्रीट डॉग्स Yeah. आणि Yeah, इंटरपर्सनल yeah, yeah. रिलेशनशिप्स, इंटर डॉग रिलेशनशिप्स दैट आय हॅव इमेजिन एंड रिटन, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि ये मुझे कैसे हुआ. हाउ कैन आई थिंक व्हाट दे, आई ट्रीट देम एज ह्यूमंस, ऐसे Yeah. करके ही मैंने लिखा है कि दिस correct. डॉग इज अ ह्यूमन, इज अ Correct. ह्यूमन. Yeah. लेकिन बट सी इन रियलिटी आई जस्ट कांट कनेक्ट विथ पेट्स. Yeah. my God. But I don't think it's a so somewhere when you need that balance in life, a pet walks into, an animal walks into your life is what how I see it. So I Maybe guess you you're don't need that extremely balance. We are balanced. balanced. Yeah, you're extremely balanced. Very balanced. She too got a pet in her life, not through me. Yeah. But for for a a few brief years. He period. entered 2 her life for a 2 few years. years. No? Yes. So that's Yes, I agree. I agree. मैं तो And फिर one रहती ही नहीं थी मेनका के साथ. अगर मुझे वो ऑप्शन आता था कि इसके साथ फ्लैटमेट, तो मैं नहीं रहती थी. But you were quite good at my place that day. My dogs are moving around. She's fine. She's अरे sitting मुव्हिंग in- अराउंड नाही पण ऐका, हे मला ते पेट ओनर्सचं एक विशेष आवडलं की आम्ही अशाच बसलोय पार्टीला सगळ्या मैत्रिणी, सगळे डॉग लवर्स, सगळ्यांकडे डॉग्स आहेत, आपल्याच मैत्रिणी. हिच्या हातातला आयफोन असा पडला हा खाली, तर मला असं त्याच्या कुत्र्यामुळे, म्हणजे तो काहीतरी उडी मारत होता, स्काय उडी मारली आणि ते अगं अगं अगं, आणि हे सगळे जण, मी माझी रिॲक्शन, अगं त्याने तुझा मोबाईल पाडलाय, आयफोन. हे अगं अरे असं नाही, असं काही असं करून इतकं प्रेमाने
आणि त्यातल्या कुणालाही राग आला नाही, फक्त मला आला की अरे ए थांब, तिचा आयफोन पडलाय. तुला खरंच राग नाही आला? नाहीये त्यांनी त्यांना राग. त्यांनी ढकललं मला, आम्ही फोटो काढतो पण तिला पण गुस्सा थोडी करू दे. पेट लव्हर्स ना भयंकर ते आवडतं आणि मला त्यांची एक्सप्रेशन बघायला बच्चा इतकी मार आवडते. खाएगा. ती बच्चा पण मारने ती का. हसतीये, आजकल तिला के बच्चे आता पण असं नाही वाटत तो आहे एक की सेकंड, तूने कार्तिक को कितनी बार पिटाई की है बता नहीं की हाँ, है. so- हाँ. पर डांट खाता है ना. पिटाई का नहीं है. दैट इज बोलते हैं नॉर्मल. हाँ, दैट इज नॉर्मल थिंग. ये थोड़ा नहीं, होता है कि पिटाई करो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो मतलब उनको ना प्यार है तो प्यार ही है, मतलब वो कुछ भी करे. आता दुसरी एक मैत्रीण म्हणत होती, मी माझ्या लॅपटॉप वरनं तो असा चालतो आणि मग पप्प पप्प टट टट मला याचा राग येईल की ए माझ्या लॅपटॉप नाही चालायचं. मग यांना हसण्याला ना त्याच्यात पण प्रेम बघ, त्या दोघींचे चेहरे आहेत, त्यांना असं नाही कौतुक कौतुक, अगं किती गोड अगं. आणि अजून एका मैत्रिणीने हिनी, आम्ही खात होतो म्हणून ते खायला येत होते ना डॉग्स वगैरे, म्हणून तिने त्यांना बाहेर ठेवलं की खाणं होईपर्यंत त्यांना बाहेर होते, कारण की ते उड्या मारत होते. पण सगळे पेट लवर असल्यामुळे ए आण ग आता त्याला आतमध्ये, आणि मला झालं थांब की जरा असं ते ती नाही मैत्रीण दुसरी, आणि तिला त्याच्याबरोबर फोटो हवा होता. तर मी बराच वेळ मी अशीच बसलेली, कारण यांचे एकमेकांबरोबर फोटो, हिच्या कुत्र्यांबरोबर तिला फोटो, तिच्या The whole expression इतकं सॉलिड होतं थ्रू आउट दॅट एंटायर कॉन्व्हर्सेशन. तर मी म्हंटल तिला एक फोटो तुला माझ्याबरोबर पण चालेल ना. मुझे कोई नहीं पूछ रहा है तुझे तेरे साथ हमें फोटो चाहिए, हम सबका एक ग्रुप फोटो लेंगे, नहीं सबको वो डॉग के साथ, एंड देन वन विल गो सिट नेक्स्ट टू द डॉग एंड देन दे ट्राई टू पोज, क्योंकि उसका मूड होना चाहिए, एंड देन समबडी इज सेट हियर टू कैप्चर द. तो ये सब मैं देख रही थी, द ओनली न्यूट्रल outsider. और मैं ये सब देख रही हूँ. प्यार मेरे आयफोन पडला असू दे ग, मला असं झालं असतं, ए थांब रे. I must tell you one thing. The years that I've because I've spent with Opets and so has she. I really feel like these pets have also a sense Yeah. of when their pet parent, if I may call them so, are emotionally when they are feeling course. low. It's unbelievable. She has experienced Yeah, it I herself. have experienced it. They would just come and just sit next to you. I don't know how to explain it. It's not like they do something. Just they spend, and some kind of energy is passed on to you. You just start feeling better. Yeah. Not that they have a solution to the problem, but you start feeling better. And I have experienced this so many times, especially with Jinju because he's super close to me. वो आके बैठेगा या मेरी गोदी में आके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा. वैसे वो उधर उधर कहीं पड़ा बैठा रहता है. But he will choose to come on me, sit on me, and just be with me till I start feeling a little better. And that is a very, Soothing and and it's a very strange thing to explain to someone else. Yeah. Because when you're feeling low, na, it could be feeling low. Maybe Som ko bhi nahi pata I'm feeling low. I'll just be sitting and brooding कि यार, you know, something's not gone right. He will know. वो आके बैठ जाएगा, and it just gives you this momentary relief and happiness, na. I'm telling you, that's what it feels. That's why Yeah. it feels fulfilling having a pet. Yeah, They're that's obviously there amazing. with their happy पण times. ह्या जे बोलतायत हे सगळं मी कार्तिकशी रिलेट करते. हे असं मला वाटतं कार्तिकविषयी जेव्हा वाटतं. कार्तिक असं करतो, हे मला वाटतं त्याच्याविषयी, किंवा त्यांना ते सेम त्यांच्या पेट्स Correct. विषयी वाटतंय. correct. सो या मे बी. But does they do balance the energy? They suck Yeah. on to our low energy. Yeah. So dogs usually take it on to them. I'm not discriminating the Yeah. this thing, Yeah. but whatever even I've experienced, my cat balances it, which you're saying that, you know, if you're feeling low, my cat will come and balance that low energy, so you start feeling a little Better. better. Dogs usually they tend to Absorb it. mirror it most of the times, which is a little scary, because if you're low, they are low. Sometimes they try to, if they have super amazing energy, then they will balance it. But it does happen. And they understand that and they also know why you're feeling low. So you tend to find a solution on your own, but somewhere they have helped you. What's the funniest story that you have from your pet communications? Oh, just recently. Okay, this is really strange because this was the first ever dog who was singing classical music. Yeah, classical song. Begum Akhtar's song he was singing. Wow. How come? And I didn't even know the song. Eventually, I had to Google it.
पण सिंगिंग म्हणजे यू हर्ड हिम सिंगिंग? हो म्हणजे मी इंटरॅक्ट करत होते अच्छा. त्यावेळी हा गातो आणि ताना वगैरे फुल ऑन लाईक वन Wow, that's bass amazing, yeah. singer. And then of course then I interacted with the human and then she said that he was abandoned but there was a classical bass there. So that's how he got that. Unbelievable. Singing. Unbelievable. There was one dog who was flirting with me. He was whistling and he was very, very cute. But he was like, oh, what's up? You know, that kind of a thing. Nice. So very, very great conversations I have with animals. And every conversation is different, which is amazing. Every tone is different. There are some wiser animals. There are young kids who are talking. There are low on energy because of their humans. Right. So that again is something which is a balancing act which the human has to do for the animal then. बट तुला असं वाटतं का की पेट्स आर काय म्हणतात हिलिंग पार्टनर्स और कंपॅनियन्स? I think anything in nature is, because nature tries to See, the balance whole it, right? point is when you're feeling low or happy, you want that some kind of energy, excitement in your life. You tend to step out or travel, or get into nature. Why are people actually moving away from city lives and going into the mountains or towards the beach? Some energy is drawing them towards that. Yes. The minute you try doing this on the beach, just walk bare feet on the beach. You will feel so grounded. Yeah. Because there is some kind of magnetic power which is healing you, which is balancing your, sucking out the negative energy out of you and balancing you. Sunset, sunrise again gives you that, you tend to, your emotion changes. And nature is doing that. Animals are just representing nature. Plants are doing that. Why do you get excited when your flower, that rose आपण which she has? फोटो पाठवतो Photo एकमेकांना. पाठवतो. माझ्या We are बाल्कनीतलं. excited about it, and the plant is also excited that it's bloomed. Yeah. So it's a beautiful feeling. This is nature. Flow of energy, actually. It's The just that universe as survives on flow humans, of we energy. really screwed it up. Chalo, may we all find our healing Soul energy partners. Yes. or healing partners in whatever form. And it's all around. Yeah, That is yeah. nature. I'm So you sure. can just step out and go hug a tree. I try And to. husband. I always try to husband. find it within myself. I I think. am finding it in this. Oh, right now I'm finding it. God is that. घेतला नाही fight.